হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু নলেজ টিউনার। এটি হলো ভিগার্ড VG50 ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ফর রেফ্রিজারেটর। হাইলাইটেড ফিচার্স: এটা আপ টু 300 লিটার রেফ্রিজারেটর কাজ করবে, 2 অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম কারেন্ট, ডিলে টাইম হচ্ছে 2 to 4 মিনিটস, ইনবিল্ড ওভারলোড প্রোটেকশন আছে, ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ কাট অফ এবং ওয়ার্কিং রেঞ্জ হচ্ছে 135 থেকে 280 ভোল্ট। বিশদ জানতে ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আমি অ্যামাজন থেকে পারচেজ করেছি। এটি হলো ভিগার্ড VG50 ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ফর রেফ্রিজারেটর আপ টু 300 লিটার। সবার উপরে আছে ভিগার্ডের লোগো, নিচে আছে ইলেকট্রনিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার VG50 ডিজাইন ফর প্রোটেক্ট ইউর রেফ্রিজারেটর। সাইডে আছে ভিগার্ড ইলেকট্রনিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার VG50 ডিজাইন ফর প্রোটেক্ট ইউর রেফ্রিজারেটর, ওয়ার্কিং রেঞ্জ 135 voltage to 280 voltage, 5-year warranty. Two to 4 minute constant delay, high and low voltage cut out, ISO certified. এদিকে সেম জিনিস, এখানে কিছু স্পেসিফিকেশন আছে। ইলেকট্রনিক্স ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার VG50, 2 ampere maximum current stabilizer on refrigerator up to 300 liter. 1 price 1550। আমি এটা অ্যামাজন থেকে পারচেজ করেছি 1374। দেখুন ভিতরে কি আছে। প্রোটেক্টিভ কিবোর্ড সাইডে রেখে দিই, ওয়ারেন্টি কার্ড, ইলেকট্রনিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার রেখে দিই সাইডে। এটা হচ্ছে মেন স্টেবিলাইজার, বক্সের ভিতরে আর কিছু নেই। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিগার্ড লোগো, LED লাইট, সিক্স অ্যাম্পিয়ার সকেট, এটিকে মেন লাইনের সঙ্গে কানেক্ট করলাম। কানেক্ট করলে এখানে দেখুন রেড লাইট ব্লিঙ্ক করছে এবং এখানে ডিলে টাইমের ওয়েট করতে হবে। এখানে দেখুন গ্রিন লাইট ইন্ডিকেট করছে এটা অ্যাক্টিভ এবং এটা প্রায় 4 মিনিট সময় লাগলো এটা অন হওয়ার জন্য।
আজকে পর্যন্ত এইটুকুই। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে এটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যে বেল আইকনটি আছে ওকেও এনাবেল করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। দেখা হবে সামনে নতুন কোনো ভিডিওতে।